So today's practical number one. Name of first practical is write a problem statement to define a title of the project with bounded scope of project. First, we can see practical significance. To analyze the basic requirement of software product and to generate problem statement and to analyze the bounded scope of the software product. Relevant program outcome is basic knowledge, discipline knowledge, lifelong knowledge, engineering tool, communication, competency, and practical skill. This practical is expected to develop the following skills: write a program statement while deciding title of the project, text editor. You can use Microsoft Word, Notepad, etc. for writing problem statement. Relevant course outcome: select suitable processes, model for software development, prepare software requirement specification. Practical outcome is write a problem statement to define the the perfect title with bounded scope of the project. Relevant effective domain related outcome, follow precautions measure, demonstrate working as a leader, is a team member, and follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is a problem statement is a clear, concise description of the issue that needs to be addressed by a problem solving team. It is used to center and focus the team at the beginning, keep the team on track during the effect delivered on outcome that solve the problem statement. Then, how to write problem statement? Write down your vision to in order to decide what must be done while solving the pattern. It's important to understand the vision. It's a initial starting point for a project. Problem statement express the word that will be used to keep the efforts focused, and it should represent a solvable problem. The file can be used to spark the decision about the problem. How to write a problem statement, how to get it started, who does the problem affect, what are the boundaries of the problem, when the issue does occur, where is the issue programming, and why it is important to fix the problem. Problem statement for a project: describe ideal state of affairs, then explain your problem, financial cost, back up your assertions, purpose your solution, explain the benefit of solution, conclude the summarize the problem and solution, and write down the these statements. Then resources required: basic resources, say system, computer system, i3, i5 or preferable, operating system, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, or any other software tool. Use UML tools. Then टोटल नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल आहे आपले सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये 16 प्रॅक्टिकल्स. Write problem statement to define the project title with bounded scope of the project. Select relevant process model to define activities and related tasks set for assigned project. Gathered application specific requirement for assimilate into RE requirement engineering model. Then prepare broad SRS software requirement software for the above selected project. Then prepare use case and draw use case diagram using software engineering model. Develop the activities diagram to represent flow from one activity to another for software development. 7 numbers practical: develop data assigned, develop data design using DFD, data flow diagram, decision tables, and entity relationship diagram. 8 numbers practical आहे draw class diagram. Draw class diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state transition diagram for the assigned project. Practical number 9 आहे आपलं
Write test case to validate requirement of assigned project from SRS document. 10 number, identify risk involved in the project and prepare RMM, risk management, mitigation and monitoring plan. 11 numbers practical आहे, evaluate size of the project using functions, point, metric for the assigned project. 12 numbers practical आहे, estimate cost of the project using COCOMO model, means constructive cost model आणि approach for the assigned project. 30 नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे, यूज CPM critical path method, PRT program evaluation and review technique for the scheduling the assigned project. And 14 नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे, use timeline chart, Gantt chart to track progress of the assigned project. 15 numbers practical आहे, prepare SQA plan that facilitate various attribute of quality of process. Last practical is 16 numbers, prepare SQA plan that facilitate various attribute of the quality of the product. So total number of units आहे तुम्हाला theory ला 4 युनिट्स. 4 युनिट्सची जे मार्किंग स्कीम आहे ती डिफरंट युनिटला डिफरंट मार्किंग स्कीम. फर्स्ट आपण थिअरॉटिकल बॅकग्राऊंड रिलेटेड दिस प्रॅक्टिकल बघू आणि मग आपण ऍक्च्युअल कन्सिडरेशन करू की define write a problem statement to define the project title with bounded scope of the project. हे जे आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे त्या रिलेटेड थोडी थिअरी आपण बघू आणि मग ऍक्च्युअल एक्झाम्पल अज्युम करू. सो definition of software. Software is a set of instructions that when executed provides desired features, functions. Hello, बोल ना, कोण बोलतोय? हॅलो, काही बोलायचंय का शिरीष? No, ma'am. सो प्रॅक्टिकल नंबर फर्स्ट मध्ये आपण एक प्रोजेक्ट कन्सिडर करणार आहे, जो प्रोजेक्ट एखादा पर्पज डोळ्यासमोर ठेवून आपण डिझाईन करणार आहे. सो त्याच्यासाठी जे थिअरॉटिकल बॅकग्राऊंड आहे ते आहे की definition of software. Software is a set of instructions that when executed provide desired features, functions and performance. दोन टाईपचे सॉफ्टवेअर्स आपण कन्सिडर करतो, एक ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि एक आपले सिस्टीम सॉफ्टवेअर. आपली ऑपरेटिंग सिस्टीम इज नथिंग बट आवर सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ऑपरेटिंग सिस्टीम ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम और विदाउट सिस्टीम सॉफ्टवेअर यू कॅनॉट यूज ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. तुमचं जे हार्डवेअर आहे, कम्प्युटर सिस्टीम आहे, तिला हँडल करण्यासाठी तुम्ही जे सॉफ्टवेअर यूज करता, कंट्रोलिंग पर्पज साठी जे सॉफ्टवेअर यूज करता ते तुमचं सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे. आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये तुमचं जे पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साठी जे डिझाईन केलं जातं दॅट इज नथिंग बट युअर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. जसं तुमचं मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस आहे, हे डॉक्युमेंट फॉर्मॅटिंग साठी किंवा प्रोसेसिंग साठी आपण पर्टिक्युलर एमनी यूज करतो, ते मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करतो. टॅली हे आपण प्रॉपर अकाउंट रिलेटेड जे काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे, फॉर दॅट पर्पज यू आर युजिंग द टॅली सॉफ्टवेअर. पीडीएफ रीडर साठी आपण ऍडोब रीडर यूज करतो, पीडीएफ ऍक्सेस करण्यासाठी.
जसं VLC मीडिया प्लेअर यूज करतो ऑडिओ व्हिडिओ फाईल्सला ऍक्सेस करण्यासाठी. हे सगळे नथिंग बट आपले ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. आणि जे आपलं सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे ते ऑपरेटिंग सिस्टीम इज नथिंग बट युअर सिस्टीम सॉफ्टवेअर. Software is a set of instructions that, when executed, provide desired features, functions, and performance. It is data structure that enables the program to manipulate the information. Means set of instructions. Software is a document that describes the operation and use of a program. Characteristics: software is developed or engineered. It is not a manufactured. म्हणजे तो सेट ऑफ प्रोग्राम आहे जो डेव्हलप केला जातो, मॅन्युफॅक्चर केला जात नाही. सॉफ्टवेअर डझंट वेअर आउट. Although the industry is moving toward component-based construction, most software continue to be custom built. Then type of categories of software: system software, application software, engineering, scientific software, embedded software, product line software, web application, and artificial intelligence software. हे different types of software आहेत, पण त्यातले बेसिक जे आहे जे मोस्टली यूज होतात ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर, नथिंग बट युअर OS ऑपरेटिंग सिस्टीम, आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर जे ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट आपण यूज करतो. देन system software, it is a collection of program written to service other program. System software area is characterized by heavy interaction with computer hardware. For example, operating system, compiler, editor, file management utility, drivers, networking software, telecommunication processor, हे सगळे झाले आपले सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा विचार केला तर इट कन्सिस्ट ऑफ स्टँड अलोन प्रोग्राम दॅट सॉल्व स्पेसिफिक बिझनेस नीड. स्पेसिफिक एंड युजर किंवा एक ऑर्गनायझेशन साठी जे सॉफ्टवेअर आपण डेव्हलप करतो दॅट इज नथिंग बट युअर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर इज यूज टू कंट्रोल बिझनेस फंक्शन्स इन रिअल टाइम. जसं की मी आधी सांगितलं, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गुगल डॉक्स, ब्राउझर, VLC मीडिया प्लेअर, ॲडोब रीडर हे तुमच्या ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये येतात. देन embedded software, it resides with a product or system and is used to implement and control features and functions for the end user and for the system itself. एम्बेडेड सॉफ्टवेअरचं जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आपला जो वॉशिंग मशीनचा डिजिटल बोर्ड आहे त्या डिजिटल बोर्डला जे सॉफ्टवेअर हँडल करतं दॅट इज नथिंग बट युअर एम्बेडेड सॉफ्टवेअर. म्हणजे त्याचे एकदम स्पेसिफिक लिमिटेड ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत त्या बोर्डला, आणि त्या बोर्डला कंट्रोल करणारं जे छोट सॉफ्टवेअर असेल जे चिपसेट मध्ये सेव्ह होईल दॅट इज नथिंग बट युअर एम्बेडेड सॉफ्टवेअर. कीपॅड कंट्रोल फॉर मायक्रोवेव्ह ओव्हन, डिजिटल फंक्शन, डॅशबोर्ड डिस्प्ले हे embedded software examples. Then product line software designed to provide a specific capability for used by many different customers. It focus on limit marketplace or address mass consumer market. Then त्याचे एक्झाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कम्प्युटर ग्राफिक, एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया, डेटाबेस मॅनेजमेंट म्हणजे SQL, ओरॅकल, बिझनेस, फायनान्शियल ऍप्लिकेशन्स हे झाले प्रॉडक्ट लाईन सॉफ्टवेअरचे एक्झाम्पल्स. वेब ऍप्लिकेशन span a wide range of application. In their simplest form, web app can be a little more than a set of linked hypertext files that presents information using text and limited graphics. Artificial intelligence software, AI software makes use of non-numerical algorithm to solve complex problems that are not amenable to computational or straightforward analysis. Robotic, pattern recognition, artificial neural network हे झाले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअरचे एक्झाम्पल्स. सॉफ्टवेअर टेस्टिंगची डेफिनेशन बघितली तर इस्टॅब्लिशमेंट अँड यूज ऑफ साऊंड इंजिनिअरिंग प्रिन्सिपल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकॉनॉमिकली सॉफ्टवेअर दॅट इज रिलायबल अँड वर्क ऑन रिअल मशीन्स. Need of software engineering, scientific and engineering approach to develop project has to be divided into processes, framework, activities, tasks. Scheduling and controlling are the main activity guided by software project. Different models are required for designing and analysis.
huge management of resources, and continuously deal with time and new technology challenges. Relationship between system engineering and software engineering. Uh, System engineering task takes place before software engineering. It mainly focus on system. System engineering understand rule of people, procedure, database, hardware, software, and other component in developing software. It analyzes modeling, validating, and management, etc. of operational requirement. Software engineering is derived from system engineering. It mainly focused on software product engineering and development process. It is a part of system engineering. System engineering is overall study of a system where software is going to be placed. Layered technology approach, quality focus, process, method, and tools. Flowchart of the layer of software development. Software engineering, a layered technology, quality focus, bedrock that supports software engineering, process foundation for software engineering, methods provides technical how to for building software, and tools provide semi-automatic and automatic support to method. An engineering approach must rest on an organizational commitment to quality. Total quality management, Six Sigma, and similar philosophies foster a continuous process improvement culture. This culture is turned developed increasingly more effectively across to software engineering. The bedrock that supports software engineering is a quality focus. Then the foundation of software engineering is process layer. Software engineering process is glue that holds technology layer together. Process defines a framework that must be established for effective delivery of software engineering technology. SE method provides the technical how-to for build software, and method include communication, requirement analysis, design modeling, program constructions, testing, and support. Software engineering tools provides automated or simultaneously support for the process and method. When tools are integrated so that information created by one tool is used by other tools, it leads to a computer-aided software engineering. Process software process as a framework for the tasks that are required to build high quality software. Software process defines the approach that is taken as software is an engineered, but SE also encompasses technologies. हम्म, आता आपण जे एक्झाम्पल आहे ते बघू. फर्स्ट प्रॅक्टिकल साठी आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करतोय हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टम. ह्या झाल्या कन्सेप्ट रिगार्डिंग सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग. सो त्या कन्सेप्ट कशा युटिलाइज होत जातील इच अँड एव्हरी स्टेजला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या, ते आपण वन बाय वन प्रॅक्टिकल मध्ये बघणार आहे. फर्स्ट जे प्रॅक्टिकल आहे आपलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट टू डिफाईन द प्रोजेक्ट टायटल विथ बाउंडेड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. ह्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय बघणार आहे की आपण एक प्रोजेक्ट ऍझ्युम करतो लाईक हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम. जर आपण हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम हा प्रोजेक्ट कन्सिडर करतोय तर त्या प्रोजेक्टसाठी नेसेसरी म्हणजे त्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटची गरज काय इथून सुरुवात होते. ती गरज किंवा रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट टू डिफाईन द प्रोजेक्ट. हॉस्टेल मॅनेजमेंटचा आपण विचार केला तर एक हॉस्टेलमध्ये मिनिमम 300 to 400 स्टुडंट्स हे राहू शकतात. जर 300 to 400 स्टुडंट्स एका हॉस्टेलमध्ये राहत असतील किंवा ऍडमिट होत असतील, तिथून लिव्ह होत असतील इच अँड एव्हरी इयरला, तर त्या प्रत्येक स्टुडंटचा डेटा
तो कोणत्या रूम मध्ये राहतो, त्याचे बाकीचे डिटेल्स हे सगळे मेंटेन करणं हार्ड जाईल. आपण जे म्हणू शकतो की फिजिकल मेंटेन करणं हार्ड जाईल. त्याची फिजिकल कॉपीज डॉक्युमेंटेशन हे खूप टफ जाईल. किंवा नंतर जर काही अनालिसिस करायचं ठरला तर तो डेटा ऍक्सेस करणं किंवा त्या डेटामधून रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करणं हे तेवढं सोपं नसेल. त्या पर्पजसाठी जर आपण एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करत असू की ज्यात पूर्ण हॉस्टेलची इन्फॉर्मेशन, ऍडमिटेड स्टुडंट, स्टेटस ऑफ करंट स्टुडंट, स्टेटस ऑफ ओल्ड स्टुडंट्स, या सगळ्या गोष्टींचा जो डेटाचा बॅकअप आहे किंवा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण आपल्या डेव्हलप केलेल्या सॉफ्टवेअर थ्रू मेंटेन करू शकतो. मग हे जे सॉफ्टवेअर आपण डेव्हलप करतोय तर त्याची फर्स्ट रिक्वायरमेंट की का करतोय, काय गरज आहे त्याची, आणि दुसरी गोष्ट ते डेव्हलप केल्यानंतर त्याचे काय बेनिफिट्स मिळणार आहे, हे सगळे जे पॉइंट्स आहे ते तुमच्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फॉर अवर प्रोजेक्ट मध्ये कन्सिडर केले जातील. So, problem statement is the initial starting point for the project. It is a basically 1 to 3 page statement that everyone on the project agree with, that describe what will be done at a high level. The problem statement is intended for a broad audience and should be written in non-technical personal communicate by providing a description of a problem. It does not describe the solution to the problem. म्हणजे ते एका जे एंड युजर आहे आपला, जो सर्वसामान्य व्यक्ती की जो टेक्निकल गोष्टींशी रिलेट करत नाही, तो व्यक्ती हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट डिफाईन करू शकतो. सो तो फक्त प्रॉब्लेम स्टेटमेंट डिफाईन करू शकतो, त्याचं सोल्युशन डिफाईन नाही करू शकत. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट. तुम्ही जे पण नवीन प्रोजेक्ट किंवा जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायला चालले तर त्या सॉफ्टवेअरची काय गरज आहे ही गरज डिस्क्राईब करणारी गोष्ट म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. The project entitled Hostel Management System has a drastic change to the system. User fill their information. म्हणजे हे सॉफ्टवेअर डेव्हलप झाल्यानंतर तिकडे जे लोक हँडल करतायत ते सगळं काम, तिथले एम्प्लॉईज, त्यांना खूप बदल होणार आहे त्यांच्या रुटीन मध्ये, त्यांच्या सिस्टीम मध्ये. युजर त्यांची स्वतःची इन्फॉर्मेशन तिकडे सॉफ्टवेअर मध्ये फिल करणार आहे. सो रेकॉर्ड्स मेंटेन करणं तिथल्या एम्प्लॉईला खूप इझी जाणार आहे. हे in our hostel management system, the above problem is overcome here. The user can fill their information fastly and safely. Then the application of our system helps the user to fill and display the information about that user which are taking admission in hostel. The hostel management system is developed for automating the activities of the hostel. The hostel software will be great relief the employee. This software will help user in case of reporting, registration, and searching the information about the residents and rooms. Means जसं युजर एंड युजर त्याची इन्फॉर्मेशन फिल करणार आहे की जी बॅकएंडच्या डेटाबेस मध्ये स्टोअर होईल, ॲज वेल ॲज दॅट पर्टिक्युलर युजर client also can search which room is available and how many candidates already admitted in hostel. हा पण बेनिफिट त्या कॅन्डिडेटला होणार आहे. हे झाले छोटे छोटे पॉइंट्स रिगार्डिंग दॅट सॉफ्टवेअर. सो हे सगळे पॉइंट्स आपण जिकडे कन्सिडर करतोय, दॅट कन्सिडरेशन इज नथिंग बट युअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फॉर अवर प्रोजेक्ट. हे झालं आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल. सो in next practical we can see relevant process model to define activities and related task set for assigned project. आजचं जे प्रॅक्टिकल आहे, जसं मी आता सांगितलं, मी जे कन्सिडर केलं, जो मी जी सिस्टीम कन्सिडर केली ती हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम रिलेटेड कन्सिडर केली. तुम्ही दुसरी एखादं सॉफ्टवेअर तुम्ही कन्सिडर करू शकता, एखादं सिस्टीम रिलेटेड सॉफ्टवेअर डेव्हलपिंग कन्सिडर करू शकता, पण त्याच रिलेटेड तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स हे राईट डाऊन करावं लागेल त्याचे विथ डिटेल पॉइंट्स.
जे आपण एंटिटी रिलेशनशिप रिलेटेड डायग्राम्स किंवा डिटेल डायग्राम्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग त्या सगळ्या डायग्राम्स आपण एका सॉफ्टवेअर वरती ड्रॉ करणार आहे. स्टार UML सॉफ्टवेअर आहे आणि डिफरंट ऑप्शन्स अवेलेबल आहे याच्यात. सो हे झालं डिझायनिंग. त्याचं सेटअप मी दाखवते. हे बघा, हे रॅशनल रूल्स आहे वाटतं. हे सेटअप फाईल आहे. ही सेटअप एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपलं जे सॉफ्टवेअर आहे ते इन्स्टॉल होईल. ऑलरेडी इन्स्टॉल आहे. सो एरर देतोय तो कारण की ऑलरेडी ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल आहे स्टार UML चं. हा आयकॉन आहे त्याचा आणि याच्यात डिफरंट ऑप्शन्स आहे. त्या ऑप्शन्सने तुम्ही डिफरंट डायग्राम्स ड्रॉ करू शकता. तुमचे जे एंटिटी रिलेशनशिप रिलेटेड डायग्राम्स किंवा फ्लो चार्ट्स, क्लास डायग्राम्स, देन सिक्वेन्स डायग्राम, डिफरंट टाइप ऑफ डायग्राम्स इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग. त्या सगळ्या डायग्राम्स तुम्ही ह्या स्टार UML सॉफ्टवेअर थ्रू ड्रॉ करणार आहे. लाईक स्टेट ट्रान्झिशन डायग्राम ऑफ हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल आपण जर हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम जर कन्सिडर केली तर लॉग इन पेज, देन मेन मेनू, देन रूम कंप्लेंट्सचं एक वेगळं सेक्शन, फीडबॅकचं वेगळं सेक्शन, असे डिफरंट फ्लो चार्टचे डिफरंट डायग्राम्स आपण हे सॉफ्टवेअर थ्रू ड्रॉ करणार आहे.